Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout London. Okay, ich würde noch gern ein bisschen weiter mit dir reden. Und zwar, warum hat denn John Fletcher Thomas Bailey zum Duell herausgefordert? I'm not sure. I'll be honest, what my brother did was regrettable. John and the boy weren't part of this feud, or at least they shouldn't have been. Being knights of Camelot, they live, or lived, at the castle. Seems they had a feud of their own after the fire, a microcosm of conflict. It's unfortunate it escalated. I almost lost my Mary last year to illness. I can't imagine the pain Harold must be going through. Whatever he did, no one deserves that. Interessant. Erzähl mir von dir. I'm Edward Fletcher, hunter by trade. Me and my family packed up shop and came to Albion 7 years ago, from Brumley. Back there, we had to fend for ourselves. But here, we're protected. We can hunt in peace. It's a good living, and we're good at it. Me and my brother come from a long line of huntsmen. Our father, grandfather, and great-grandfather all stalked the wastes. And I hope my descendants will do the same. Mary, my oldest, continues the tradition. Sarah, my youngest, can't stand it. Says it's cruel. Each to their own, I guess. Mhm. Okay, was hast du zu verkaufen? Let's see. We might still have some surplus in storage. Oh, okay. Mhm. Ja, alles Mögliche. Hm. Hm. So, ja, du hast ein bisschen was an Geld. Auch die können wir das Geld nicht, das Pre-War Money nicht abgeben. Okay. In Ordnung. Gut, mit Mary haben wir geredet. Hey, Dann, ja, erzähl mir von dir. I'm Sarah. The rest of my family are hunters, but I know better. The animals feel pain just as we do. They act like I'm some kind of revolutionary. Genau, ich wurde vom Roundtable geschickt, um die Waldbrände zu untersuchen. Those Baileys couldn't stand to leave a nice woods be. They had to chop it all down for the sake of materialistic things like chairs. They didn't get their way, so they burnt it down. Wahrscheinlich. Later. Okay. Sehr viel rum. Dann. Genau, dich hatten wir schon. What's up? Okay, erzähl mir doch mal von dir. I'm a seamstress. Have been all my life. I make gambesons and the like for the Camelot army. Mhm. Und, ja, ich wurde vom Roundtable geschickt. I see. Be careful out there. The Baileys are loose cannons. Bin ich mal gespannt. Bisher scheint ihr noch, also zumindest die einigermaßen. Wo ich sein Damien, die haben wir noch nicht geredet. Gut, ja, vom runden Table geschickt. Then what are you doing here? It's the Baileys you should be questioning. Okay, erzähl mir von dir. I'm Damien. I'm a hunter by trade. My dad and my uncle taught me everything I know. I also help my mum out with her work while Dad's busy with his nightly duties. Mhm, okay. Gut. Goodbye. Dann, wenn wir schon mal hier sind, würde ich auch mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo was finden kann. So an Beweisen oder so. Gelbe Flüssigkeit, ich glaube, die brauche ich erstmal nicht. Dann können wir noch nicht mal kochen. Schade. So, aber das war dann das Haus. Dann schauen wir mal die Nachbarn an.
Oh, was mit dir? Can I help you? Ja, warum hupelst du hier so rum? He had an accident, that's all. A tree fell on me. Hazard of the trade. Mhm. Erzähl mir von dir. I'm Ryan Bailey. Not much to say, really. I don't get up to much. I work hard and I keep my head down. Gut, genau. Ich wurde vom Roundtable geschickt. Yeah? Good. Not sure who done it myself. All I know is that my brother shouldn't have died over some poxy forest. Ja, tut mir leid für deinen Verlust. Are you? You round table lot could have stopped it. But you didn't. You just stood and watched it happen. Bye. Jupp. Dann, Greetings. hallo? Ich bin hier zum Untersuchen. I saw two people out there that night, shortly before the fire. Didn't get a good look at them, though. My eyes aren't what they once were. Interessant. Erzähl mir von dir. I'm Frank Bailey, Harold's old man. My working days are behind me, so I mainly handle logistics. Keeps my noggin busy. See ya. Gut, ja. Wie gesagt, ich vermute, dass die Verletzung hier von dem Kollegen ist, weil der versucht, ins Feuer zu legen. Aber mal gucken, vielleicht ist es auch einfach nur ein roter Hering. Dann, Harold. Hello there. Ja, erstmal mir leid für deinen Verlust. I didn't lose my son. He was taken from me. That whoreson John Fletcher murdered him. He can call it a duel all he wants. Fletcher knew my son wouldn't refuse. Thomas would have done anything to defend our family. Worst of all, Fletcher knew he'd win. He's a trained killer since birth. It was murder. Murder hiding behind the notion of honor. John Fletcher is a bitter old man to rob my son of the rest of his life. Someone with a good sword hand should give him what for. I should try myself. I want to tear his guts out with my bare hands. But all I can do is swing this axe. And my sons already lost their brother. Ja. Okay, ich wurde vom Roundtable geschickt. Good. The truth about this fire will prove our innocence. Alles klar. Wer hat das Feuer gelegt? The Fletchers. I don't have any evidence, but I know it was them. That may not be good enough for the round table, but it's good enough for me. They're criminals. Mhm. Jo, was denkst du von den Fletchers? They were nice enough at first. We even helped build that treehouse of theirs, but they quickly revealed their true colors. That land is rightfully ours. It's on our side of the walkway. Stopping our field at some arbitrary line is ridiculous. They have the entire woods to hunt in. Do you know how much additional manpower it takes to haul wood long distance? I used to think they were just stubborn. Now I know it's something more malicious. After what they did to my son, I'll never forgive them. Okay. Was hast du denn nach des Feuers gemacht? Listening to the radio. I always tune into Nigel's show in the evenings. I'd almost drifted off in my chair when the smoke got me up. I thought the whole forest was gonna burn down. We managed to stop the spread with the water from the pond. Gut, ja. Lord Fletcher schuldigt eure Familie aber, das Feuer gestartet zu haben oder gelegt zu haben. Of course he does. Look, I know this fire doesn't look good for us. It mostly being their land. But I promise you, it wasn't us. The Fletchers are conniving. They know if we ever did something like that, we'd face sanctions. Most likely, they'd get their half of the land back. Okay. Erstmal keine weiteren Fragen. No worries. Dann erzähl mir doch mal von dir. I'm Harold Bailey. We were a family of merchants before we came to Albion.
We wanted to settle down here, so we picked up a trade. At first, we were just woodcutters, but soon enough we started building our own furniture, and then other people's furniture, and then houses and everything in between. We finally feel like we belong somewhere. I hope the rest of London will see what's happening here and accept Camelot as the way forward. Gut, irgendwas zu verkaufen? Wood, tools, and other bits. Furniture is made to order, though. Okay. Ja, noch Munition. Für Notfälle. Ja, sogar relativ viel. Alles klar. Aber ich glaube, solange du jetzt hier nichts Besonderes hast. Hier wieder den Test können wir. Oder nicht? Ah, vielleicht habe ich das eventuell abgelegt. Das könnte halt auch sein. Obwohl, by the way, haben wir mittlerweile auch mehr als genug, sehe ich gerade. Ja, komm. Das mal mit. Dann sparen wir uns den Doktor, obwohl das jetzt halt dreimal so teuer war. Zack. Sonst noch was? Hello there. Ah ja. Brauchst du Hilfe? We have too many workers for the little land we have. But we'll buy any wood you can spare. Give you a good price for it too. Immerhin. Hab ich? Great. So, ja. Gut. Okay. Sorry, can't talk right now. Okay. Schauen wir uns vielleicht hier mal um. Ich glaube, da haben wir erstmal nichts Interessantes. Interessant, aber nicht hilfreich. Ah, Susan. Greetings. Ja, tut mir leid für deinen Verlust. Thank you. That means a lot. Most people want to forget what happened, like it's an inconvenience. Erzähl mir von dir. I'm Susan. I grew up in a small tribe outside of London. I met Frank when he was a wandering trader. He came through the town with his father. I decided to go with him and never looked back. We eventually settled down here to raise our family properly. The road is no place for children. Verständlich. Okay, ich sollte die Feuer untersuchen. The Round Table sure took their time to send someone, but that's not a slight on you, dear. Okay. Dann. Ja, gut, in der Mitte haben wir dann mal das Feuer. Mal gucken, was wir da finden.
So. Ja, die werden so schnell nicht mehr zurück sein. Ah, wollte die jemand vertreiben? Das kann natürlich auch sein. Where shall the winds take us today? Ah, schauen wir mal. Die Bäume mal noch anschauen. Ah ja. Geweih. Und hier ist es dann rüber ja. Gekracht. Nicht schlecht. Na gucken, ob es sonst irgendwas hier gibt, was wir uns anschauen könnten. Ja, wahrscheinlich wird es wirklich einer gelegt haben, um den anderen zu schaden. Und dann ist es halt, war es halt zu nah an der Grenze, dass es halt übergegriffen ist oder ja, übergeschwappt ist. Ist hier noch was? Erstmal nicht. Ja, und hier sind wir auch wieder außerhalb. Gut, dann schauen wir vielleicht mal noch ein bisschen hier in die Bäume rein. Vielleicht ist hier noch was anderes. Aber vielleicht müssen wir auch erst mit den Neuigkeiten dann erstmal zurück und die nochmal drauf ansprechen. Ich gucke mal, ob ich damit was Neues jetzt habe an Dialogoptionen. Can I help you? Ne. Bye. Ansonsten. Hello there. Ich habe noch ein paar mehrere Fragen. Go on. Ne, okay. No worries. See you around. Gut. So, diese eindeutige Beweise haben wir halt eben nicht. Ah, hier ist noch was. Ah ja, Blut. Sehr gut. Ja, schauen wir, wo das hinführt. Darüber. Okay. Hier endet die Blutspur. Ja, also ist ja wohl jemand. Need help? Ja. Fokus und Blutpack. Hi. Hello, sir.
Name's Timothy, or Timmy for short. Saw the fire with me own eyes, I did. Thought the old forest was a goner till it started chucking down. Could be I can help with your investigation. Always fancied a career in sleuthing. Cool. Woher weißt du, dass ich das Feuer untersuche? I watched you snooping around like a prat. That's why. Wer sind deine Eltern, Timmy? Harold and Susan. But I just call them Mum and Dad. I'm their youngest. Ah, okay. Ja, Harold und Susan. Haben sie dich dazu geschickt? Oder haben sie dich hierher geschickt? Up to what? I just want to help with the investigation, that's all. Okay. Ja, Thomas Bailey war wohl dein älterer Bruder. Tut mir leid für den Verlust. Thanks. I try not to think about it. Me and me older brother Ryan looked up to Thomas. Okay. Wie kannst du mir denn mit der Untersuchung helfen? Well, since I don't fancy digging round in the mud for clues, I can do you one better. I saw a bloke light the fire that night. I didn't see his mug. I was watching from the lumberyard, but he was suited up like a Camelot knight. He ran off to the old shack over there. I didn't follow him or nothing. I'm not supposed to go out on my own. So, did I crack the case or what? Okay. Irgendwas anderes, was dir bei dem Mann noch aufgefallen ist? Not really. It was dark until the fire properly got going. By then, he'd run off to the shack. Und was machst du so spät noch in der Fällerei, Lumberyard, ja, oder halt im Wald? You know, checking the trees. It's a family business. Ja, vielen Dank, Timmy. Ja, ich werde auf jeden Fall dein Bestreben in meinem Report erwähnen. Vielen Dank für die Zeit. No worries. I'm always glad to lend a hand to those in need. Natürlich. Sehr gut. Dann das wäre der Scheck. Mal die Hütte. Klopf, klopf. So. Kaputte Laterne. Ja gut, die könnte sich das gestartet haben. Und das ist wohl noch irgendwo ein... Oh, I love old stuff. Ah ja, da ist er. Na dann. John Fletcher. Ja, ich habe eine Idee, wie wir die Baileys überrumpeln. Ja. Also von etwas Fletcher. Ja, das scheint mir aber auch ein 9 bisschen... years I've been in London. I still always find new places to explore. Bisschen zu offensichtlich zu sein. Did you investigate the shack? My unearthly intuition tells it's a sure bet. Ja, wahrscheinlich war erst nachher, der das Feuer gelegt hat. Can I help you? Ja, erzähl mal die Wahrheit, Ryan. Warum humpelst du hier herum?
He had an accident, that's all. A tree fell on me. Hazard of the trade. Warum lügst du denn? Ich werde so oder so die Wahrheit herausfinden, also warum erzählst du jetzt nicht die Wahrheit? I... Oh shit. It's not what it looks like. At least, it didn't happen the way you think. Please, just let me explain. It was an accident. Me and Timmy were sneaking off to the tavern that night. We wanted to surprise Thomas. One of those bleeding radstags came out of nowhere and rammed right into my leg. I didn't even notice I dropped the lantern. We ran off, and Timothy went to get me some bandages. By the time he came back, the fire started. Okay. Dann... Warum hat Jimmy versucht, jemand anders anzuhängen? I don't know. I told him not to. We knew this fire would be bad for the family, me especially. I guess he wanted to protect me. Probably afraid of losing another brother. Weiß sonst noch jemand aus der Familie davon? No. I think my mum suspects, but she doesn't know. My dad wouldn't believe it even if he saw it. Ja, okay, das wäre dann alles. Dein Bericht wird dann als Beweis genommen. Please, tell Arthur the whole truth. Make him understand. Mache ich. Gut, können wir da weiter mit den Leuten reden? Greetings. See ya. Scheinbar nicht. Hello there. Ja, dann sag ich trotzdem mal Bescheid. Es war nicht Fletcher, das war dein Sohn Ryan, der das Feuer gestartet hat. Oder gelegt hat. How dare you? How dare you accuse my son? Whatever led you to that insulting conclusion is wrong. I won't hear another word of it. Ja, war zu erwarten. Greetings. Na gut, die können wir auch nicht weiter. Dann haben wir eigentlich alles. Dann müssen wir, glaube ich, mit den Flashes auch nicht mehr reden. Von daher. Ab nach Camelot. Gut, dann... Achso, der Merlin ist wahrscheinlich wieder... Genau. Oh, wir können immer noch nicht rein. Wieder hinten dran. Also noch mal einmal außen rum. Ever vigilant. Ein so scheint so. Stehst du immer noch hier oben? Ah ne, hier. Na dann. How goes the investigation? Ich weiß, wer das Feuer gelegt hat. Go on. Ich bin gerade... Ja, vielleicht die Baileys waren es. Ich bin gerade durcheinander, wer jetzt wer war. As I unfortunately suspected. The evidence? So. Ja, genau, waren Ryan und Timothy. Ryan hat zugegeben. Und aber es war halt ein Unfall. I was so sure this was about the land. I didn't think Harold and Edward could both be wrong. What exactly happened? Ja. Die, genau, wollten in die Taverne gehen und dann kam halt ein Red Stag und ist in Ryans oder ja,
hat Ryans Bein erwischt und dann haben sie ihre Laterne fallen lassen. Those poor boys. The guilt they must be feeling over their brother. Terrible. I'll have a talk with them. Consider the matter dealt with. I know Edward Fletcher. He's not one to demand sanctions over the mistakes of two boys. And Harold? Well, I'll talk with him too. I asked for the truth and you gave it to me. Now I must act on it. I shall be glad to settle this dispute amicably. Thank you. You've done well and proven yourself worthy of Camelot. From this day forth, this land is your land. You shall defend it as your own. I bestow upon you the rank of sergeant. May you serve it well. Now, I had questions if we ever cross paths. Questions about our new head of the civil service, Smythe. Guinevere, our agent in Westminster, has been looking into them for years, but they remain elusive. Who are they? Ja, er ist der Anführer einer Untergrundorganisation, bekannt als Angel. Genau, er kontrolliert die Gentry von hinter den Kulissen und benutzt eine Armee von Klonsoldaten und Wissenschaftlern. I see. That's some alarming intel. How did you come by it? Ja, ich bin in einem von Angels Laboratorien aufgewacht und konnte mich nicht erinnern an wer ich bin. Und als ich dann entkommen bin, bin ich dem der Spur gefolgt. Rough. I imagine that trail led you to Westminster. But who let you in? Few have the privilege to come and go. Ich gehe davon aus, dass Smith mich auf die Liste gepackt hat. Er sagte etwas davon, dass man sich halt in Westminster Angesicht zu Angesicht treffen sollte. Curious. I assume that meeting never happened, judging by your prompt incarceration. After you escaped, Tristan and Iseult met you at the tournament. It seems you were more than just an observer. They said you were looking for explosives, so I must assume you were behind the explosion. Why exactly? Ja, ein Mann, der als Mr. X bekannt ist, hat mir gesagt, dass Smith da wäre und ja, war seine Idee, das halt in die Luft zu jagen. So you wanted to kill Smythe, but ended up causing the tragedy that gave them more power. I'd wager Mr. X was more fond of Smythe than he let on. But that's in the past. No point dwelling on it. I expect this Smythe character will take a role in things to come. We must be ready to face all the Gentry can throw at us. They're with Smythe now. That gets me onto your next assignment. I want to strike a blow against the Tommies, but I don't want to take military action. At least not yet. Percival is looking into something that you can help with. Speak to him. Good luck, Sergeant. Okay, vielen Dank. So, das könnte für ein Level abreichen. Genau. Dann machen wir das beim nächsten Mal noch gerade schnell und dann schauen wir uns hier ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.